Continuing its July 17 drive, the FDA inspected 9 sweet shops, detaining items suspected of excessive coloring and collecting samples for analysis. The drive aims to ensure food safety ahead of Goa's festive season and will continue statewide. In continuation to the drive that we did yesterday, the entire team today revisited the coastal belt area in Kalangut, and this drive was specifically for the sweets with color. So we've been working on this subject where we see that sweets are being manufactured with color, and the law limits the color to 100 ppm, but our observations are that excess color is being used. So hence, yesterday when we did our surveillance, we saw that there are lots of these samples, and today we have drawn these statutory samples with the intention to file cases on these food business operators. So once the test report comes, and we are quite certain that they will be in the negative, and we will be filing cases to ensure that there is strict action on these vendors. And we have also appealed to all the other food business operators to regulate the colors, especially keeping the festive season in mind that Chaturthi is coming closer. We want to build this awareness that to ensure that all the sweets that will be out for this festival are with the proper standards and with the allowed and the right limit of color. So that was one part. जास्त कलर घातला म्हणून सी स्वीट्सान जो आसा वो कायद्यान कलर अलाउड आसा, पूण ताका एक लिमीट आसा 100 ppm म्हणून एक जो कॅल्क्युलेशन आसा तो लिमीट आसा. ताच्या भायर तर घातलो जाल्यार तो एक सब स्टँडर्ड प्रोडक्ट जाता. सो ह्या कारणा खातीर आमी हेजेर तुम्ही पहिले ब्रायट जावन आसा, सो इतले ब्रायट अशें आसल्यार म्हणजे तातूंत डावटफूल आसा की हातूंत जो कॉन्सन्ट्रेशन आसा चड आसा. तशेंच नॉन परमिटेड कलर्सूय आसता. सो हेवूय कांय जाण अशें यूज करता. सो हाजोय टेस्टिंग जाता. सो वी डिफरन्शिएट बिटवीन द परमिटेड एंड द नॉन परमिटेड कलर्स, आनी जेन्ना रिजल्ट्स आयले ते एनालायज करून त्या बेसिसाचेर हाजो आमी अवेरनेस करतले आनी तुमच्या माध्यमांत वी विल रीच आउट टू ऑल द पीपल. आता चतुर्थी लागीं येता, मोदकूय आसा, विविध प्रकारचे कलर घालतात, तेचेरूय खंय तरी तुमचे. सो होच आमचो जो मेन ऑब्जेक्टीव आसा. सो आतां स्टार्ट करचें म्हणजे मेन कारण आसा की हाजेर सगळ्यांक म्हणजे इन्फॉर्मेशन वचपाक इन रायट टायम, आनी जेन्ना हेजें प्रेपरेशन चालू जातलें, जेन्ना 15 दीस अशें उरल्या चवथीचे जेन्ना प्रेपरेशन स्टार्ट जातलें तेन्ना जेन्ना आमी ड्रायव्ह करता तेन्ना आमी डायरेक्ट तांचेर लिगल एक्शन घेतलें. अशें ना की सो दीस इज द अवेरनेस फेज एंड दॅट वील बी द लिगल एक्शन फेज. Sweets where these are appealing to the children. So we've also taken this subject in our hands today. These samples have been drawn. They are being sent to the laboratory, and based on their findings, we will be carrying out strict action, and we will be creating awareness on these products in specific. पूण हे प्रोडक्ट आसा पळय नेमके कितें आसा ते एक्झॅक्टली कित्याक तुमी सो हे जे आसा ते मेनली कलराक लागून. सो हो जो आमचो स्पेशल ड्रायव्ह जो आसा तो आमी कलरा खातीर केला, स्पेशली किपींग इन मायंड ऑल्सो द फेस्टीव सीजन दॅट इज कमिंग. सो ह्या कारणां खातीर जे डावटफूल प्रोडक्ट्स आमकां दिसल्या ते काडून तांचेर केसी बूक करपाचे हे आमचो पयलो प्रयत्न आसा, आनी त्या बरोबर अवेरनसूय करपाक.